everyone, I'm Junamik Vitsuibaina from BSIT Corby. And now I will be showing how to install Windows Server 2016. But first, let's search Microsoft. Then click the official page of Microsoft. Then in Microsoft, click Windows. Then search Windows Server ISO 2016. Download na yung Windows Server 2016. Then click VMware. Then click Create a new virtual machine. Then typical, then next. Then click I will install. Then next. Then here, piliin po natin yung Windows Server 2016. Then next. Next. Then gawin po natin 50 maximum disk. Then next. Then customize hardware. Then gawin natin 2 GB. Then close. Then finish. Then click po natin yung CD, DVD, SATA. Then use ISO. Then browse. Then click natin yung Windows Server. Then click OK.